lot of guys would have parlayed competitive matches on heat and velocity into being signed full-time to WWE, but that's not how things turned out. It's like my wife Bree likes to say, if anything was easy for me, I wouldn't be Daniel Bryan. But before I could become Daniel Bryan, I was Bryan Danielson. And as Bryan Danielson, I went on quite the run through the indies. Over the course of 7 years, I won my first world championship and had some amazing matches against guys who went on to become major WWE superstars. Guys like Seth Rollins, Cesaro, all sorts of guys all over the place. A lot of hardcore fans even say these were some of the best matches of my career. Personally, I credit these matches and opponents for helping me build the foundation I would later need to make it as a WWE superstar. Fans on the indie scene weren't the only ones who took notice, because in 2010, WWE re-signed me and Daniel Bryan was officially born. My name is Daniel Bryan. I've been wrestling all over the world, and finally, I have an opportunity here in the WWE. Although much like childbirth, as I've heard from my wife, this was also a somewhat painful experience. I came back as part of NXT, which wasn't like the NXT that you know and love today. At the time, NXT was a reality show with rookies and pro mentors. Unfortunately, my pro was The Miz. People say that you're great, that you're a star, that you're ready for the WWE. You think you're ready? Yes I do. Well, one thing you have to learn about the WWE is you have to expect anything. I guess in Miz's mind, beating a little bit of respect into his NXT rookie. Believe it or not, we didn't get along very well back then either. I think the most ridiculous thing we had to do in NXT was the obstacle course. Okay, so you're gonna do the monkey bars. Then we go in the ring and juggle. Then you're gonna see how fast you can drink soda. Side note, it was actually supposed to be a hot dog eating contest. When they realized I was vegan and they didn't have any vegan hot dogs, they turned it into a soda drinking contest. I didn't know vegans could drink soda. Not drink at all. I hadn't drank any soda in years. Think, watching that on TV, a grown man just drinking soda from a cup. That's it. Despite that, I did have the tremendous opportunity to show the WWE Universe what I was capable of when I got to face the World Heavyweight Champion, Chris Jericho. I loved watching Chris Jericho from the time I was in high school, the stuff that he did in WCW, being able to go against the World Champion on NXT on the first show. Win, lose, or draw, that elevates you, and I was very thankful for that opportunity. Aha, wir sind nun bei NXT. Cool. Oh, starker Schlag. Ja, Y2J. Ja, Daniel Bryan hat am Anfang im Prinzip erzählt, wie einfach sein Weg war, dass er nach Velocity einfach seinen Weg in der Indies gemacht hat, als Bryan Danielson war, wie gesagt, bei Ring of Honor, wo Leute wie Seth Rollins oder Cesaro da waren, wo er die besten Matches hatte und dann seinen Weg hier zu NXT gemacht hat, was ja nicht das NXT ist, was wir heute so schätzen und lieben, sondern damals mit Rookies und Pros. Ich habe das auch alles miterlebt damals, ne, die Zeit da, wo ich auch erinnern konnte, wo Bryan einfach, ich glaube, jedes Match bei NXT verloren hat und Miz sein Pro war, wo dann so ziemlich diese Rivalität mit Miz und Bryan angefangen hat, also interessant. Kann man sagen, was kommt jetzt? Okay, Laufangriff. Ja, was jetzt? So, Bryan versucht einen guten Eindruck zu schinden. So. Ah, scheiße. You're sounding like the rest of these internet guys, posting and blogging, believing in what you read on the dirt sheets. Na, lauf mal ein bisschen. Bryan's been known to be a submission specialist on the independents, but Jericho has a few holds of his own to watch out for. Listen, Jawohl, schöner Schlag. But you don't become a star in WWE without charisma. Bryan can't come up with a better Das ging schief, der Outside Dive. Bryan is not
Also ich bin echt mal gespannt, wie ich das von den Clips da zeigen darf. Also ich habe ja noch nicht die Folgen veröffentlicht. Zu meinem Zeitpunkt logischerweise ist ja gerade mal die 2. Folge. Also ich bin mal sehr gespannt. Aber bisher macht's Lust. Also muss schon sagen, Bryans Karriere hier in dem nachzuspielen, macht schon Laune. Ich finde es immer so schade, dass es halt nur so 1 gibt. Ich würde mich so freuen, wenn man so 5, 6 Karrieren so nachspielen könnte. Klar, die Karriere vom Undertaker würde ich zum Beispiel liebend gerne nachspielen. Aber Bryans Karriere finde ich auch ganz cool, gerade weil es interessant für mich ist, da ich es auch selber miterlebt habe, wie ich schon gesagt habe. Okay, Laufangriff von vorne gegen Chris Jericho im Ring. Nochmal. Nochmal. Was letzt? Ja, kann man ihn mal. Komm. Okay, nochmal einen stärkeren Schlag. Oh, was passiert jetzt? Jericho, though, needs a breather, and he rolls out of the ring to try to do that. Wise maneuver from a wily veteran. I'm not sure if Jericho's going to get much rest time. What's this guy doing? Daniel Bryan, a suicide dive right off the announce desk. Looks like Bryan might have bounced off the announce desk himself. I don't think Miz liked the fact that Bryan threw his body in harm's way, and I can't say I blame him. What's this guy thinking? He wants no part of the outside. Oh, was kommt jetzt? Guys, you're getting ahead of yourself. Oh, be some sort of boy. See, I told you. Oh, boy. This one's over now. Roll him into the walls of Jericho. Tap him out, Chris. Bryan's trying to fight it. Rolls through. What a counter by the technician, Dan. Oh, my God. Heel hook is in. Jericho's in trouble. Jericho tried it. Is he going to tap? Is he going to tap? He may have no choice. He made it to the bottom rope. You've got to be impressed, Michael, from what we're seeing from Daniel Bryan. Did he win yet, Byron? Daniel Bryan thinks he... Oh, breaker! You can't allow a veteran like Jericho any time to recover. You're right, Corey. That was a rookie move. And now he's going to pay for it, Byron. That very well may be the case, Michael. This loser's going to lose again. Lion Tamer. Can Bryan hold on? Tap out, nerd. You got your wish, Cole. Daniel Bryan fought valiantly, but just couldn't hang with the champ. Yeah, this time, experience was just too much for Daniel Bryan. And listen, Miz has got to be so disappointed, and I don't blame him. Luck of the draw, Miz got this loser to be his protege, and now Miz a little bit of tough love here. Whoa, tough love? Give me a break. Tough love. This is ridiculous. Miz is obviously frustrated with his star pupil. Oh, yeah, so you're frustrated, so that's okay. Now you can beat him up? Yeah, start winning some matches, then you won't get beat up anymore. That's ridiculous. What disrespect me? Huh? I'm a champion. Miz has lost his mind. Lying on his back, looking at the lights again. Ja, wir haben verloren. Wir haben es ja nicht hingekriegt. Wie gesagt, so war es ja auch. Bryan hat ja verloren. Bryan hatte, glaube ich, alle NXT-Matches verloren. Und Bryan wurde wirklich dargestellt, als wäre er wirklich so ein Neuling, obwohl, wenn ich es so im Nachhinein zurückblicke, dass Bryan halt ein großer Name war. Muss man auch schon sagen, er wurde schon ziemlich beschissen dargestellt. Aber wie gesagt, er hat halt eine gewisse Fanbase gehabt, damals schon. Und ja, Bryan, wie gesagt, auch wenn ich so sehe, war auch wrestlerisch nicht schlecht. Ist ja auch ein guter Wrestler gewesen. Wie gesagt, 9 Jahre besser technischer Wrestler gewesen. Und so war sein Beginn, dass Bryan ihn nicht leiden konnte, dass, wie gesagt, gegen Chris Jericho halt verloren hat. Und die Sequenzen, an die kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass das so ungefähr auch war. Und dass Michael Cole vor allem einen Hass auf ihn hatte, das stimmt auch, das war auch noch so. Also man hat es schon ein bisschen realistisch dargestellt. Ich muss auf jeden Fall nochmal kurz aus dem Spiel rausgehen. Also ihr seht ganz normal die nächste Folge, weil ich den Theme noch rausnehmen kann. Weil ihr habt jetzt den Chris Jericho Theme, Mist-Theme gehört, aber das muss ich halt aus rechtlichen Gründen ein bisschen abändern. In dem Sinne. Und deshalb muss ich das noch kurz in den Einstellungen ändern. Auf jeden Fall die zweite Folge, sehr interessant, was man hier gezeigt hat. So ein großes Match von Bryan, kann man sagen, in der WWE. Erstes größeres Match, was er halt verloren hat. Aber ich denke mal, im Nachhinein natürlich seine Karriere nicht geschadet hat. Und wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, haut rein und ciao.